সো আমরা এখন দেখব aggregate demand-এর diagrammatic representation. Now aggregate demand-এর ডায়াগ্রাম ড্র করতে গিয়ে আমরা একটা টেবিল লিখলাম। Now AD in open economy and closed economy. AD open economy তে কি আছে? C plus I plus G plus X minus M. Closed economy তে কি আছে? Only AD equal to C plus I. আমরা যে ডায়াগ্রামটা ড্র করব, that diagram is AD for closed economy. And similarly আমরা যে টেবিলটা লিখলাম, টেবিলটাও closed economy টেবিল লিখলাম. And please pay attention, table is most vital. আমরা টেবিলে চারটা কলাম লিখলাম. First column is national income denoted by Y, then private consumption expenditure denoted by C, investment expenditure by I, and then AD which is C plus I. Y এর ভ্যালুটা যে লেখা আছে, all these are just value. তোমরা যে এইভাবেই ডিক্টো Y তে তা না, লজিকটা বুঝবা শুধু। Why we have started from zero, that is national income আমরা zero থেকে স্টার্ট করলাম, and then we have written 100, 200, 300, 400 এইভাবে up to 600. What does it mean? It means that income is increasing at a constant rate. কি মেসেজ আমরা y এর কলাম থেকে পাই? আর তোমরা যা ভ্যালু পাও, স্টার্ট ফ্রম জিরো, জিরোর পরে যদি নেক্সট ভ্যালু 40 লিখো, the next value must be 80. The next value must be 120. জিরোর পরে যদি তোমরা 70 লিখো, the next value must be 140. Next must be 210. Because in an economy it is assumed that income is increasing at a constant rate. Now C column, that is consumption expenditure. We have started from a value 40. তোমরা যে কোনো ভ্যালু দিয়ে স্টার্ট করো, লজিকটা জাস্ট মেনটেন করবে। নাও এই জায়গাতেই আমরা একটা জিনিস পাই, আর যে ইকোনমিতে ইনকাম জিরো বাট দেয়ার ইজ এ লেভেল অফ কনজাম্পশন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভেরি ভাইটাল ফার্স্ট পয়েন্ট। অ্যান্ড ইট ইজ সেড দ্যাট ইন এন ইকোনমি, মানে এটা এইরকম ধরা হয়, মানে ধরিয়া নেও একটা কান্ট্রি আছে, একটা কান্ট্রিতে একটা পাগল মানুষ আছে, একটাই মানুষ আছে পাগল, just take for example, and that man is not doing anything, that is, he is not earning a single penny, but that man somehow has managed to eat or drink a cup of tea in a day. তখন তো তার একটা কনজাম্পশন হয়ে গেছে। What I am trying to say is that at zero level of income there would be a level of consumption. দাঁড়াও বাবা, ধৈর্য ধরো, শেষ করি নাই তো, একদম স্টেপ বাই স্টেপ বলবো, তোমরা জাস্ট একটু ফোকাস থাকো, থিংস উইল বি ক্লিয়ার। ওয়াই কলাম স্টার্টেড ফ্রম জিরো, দেন 100, 200, উৎসাহ 200, 300 লাইক দিস. It means that income is increasing at a constant rate. Consumption first value আমরা একটা লিখলাম, তোমার মাথায় কোয়েশ্চেন আসতে ছিল, যদিও আসে নাই, that zero income then how the economy is consuming something. ঠিক আছে, এটা ম্যাক্রো পয়েন্ট ভুলে যাও, জাস্ট মাইক্রোতে কনসেন্ট্রেট যদি করো, তোমার পকেটে 1 টাকাও নাই, বাট স্টিল তোমার সির ভ্যালু কিছু না কিছু আছে। দাঁড়াও না রে বাবা, আমি বলছি তো একটার পর একটা, তুমি এর সেকেন্ড পার্টটা বুঝে গেছো? জাম কেনে কোথায়? একটু পেশেন্স রাখো, কি কই আর, I know your question in your mind. আমার শেষ করতে দাও, আমি তোমার কোয়েশ্চেন বার করবো, তোমার কোয়েশ্চেনের আনসার দেব। সো এই যে পয়েন্টগুলো রিপিট করি, আর বিকজ দেয়ার ইজ এন মানে ইম্পর্টেন্স আছে, পাইবা এমনিতে। এট জিরো লেভেল অফ ইনকাম দেয়ার ইজ এ কনজাম্পশন, ঠিক আছে? নাও দেন আফটার 40, নেক্সট সি আই হ্যাভ রিটেন 120. তাহলে 40 থেকে 120 কত বাড়লো? হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন কনজাম্পশন? জাস্ট অ্যামাউন্টটা বলো। 80 rupees consumption has increased. Then income is increased from 100 to 200, then 200 to 300, C 120 to 200,
200 to 280 কি আমরা পাই আর that income is increasing by 100, consumption is increasing by 80. Consumption বাড়ছে but less than income, and that is the third point of consumption যেটা আমি বারবার বলেছি. With the increase in income, consumption will increase, but increase in consumption is less than increase in income. Consumer income 100 rupees বেড়েছে, fine. Consumer consumption বেড়েছে, but it is less than 100, it is 80 rupees. Now another message from these two columns that both income and consumption is increasing at a constant rate. This is most vital. আমরা কিছু assumption উপরে থাকবো যে আমি আজকে 100 রুপিস আর্ন করে যদি 80 রুপিস খাই, কালকে যদি 200 রুপিস আর্ন করি, আর আমি যদি 100 থেকে 80 থেকে 120 রুপিসে যাই, মানে 40 রুপিস যদি বাড়ে, নেক্সটও 40 বাড়বে, নেক্সটও এগেইন 40 বাড়বে, যদি 70 বাড়ে তাহলে নেক্সটও 70 বাড়বে, বাট বাড়াটা লেস দেন 100 হতে লাগবে, বিকজ ইনকাম 100 বেড়েছে। এট বেস্ট এটা 99.99 রুপিস বাড়তে পারে, টেকনিক্যালি স্পিকিং। সো দ্য মেসেজ ফ্রম দিস টু কলাম, income is increasing at a constant rate, consumption is increasing at a constant rate, but increase in consumption is less than increase in income. This is the basic assumption. And at zero level of income, there would be some level of consumption. বুঝাতে পারছি? Now let's come to the third column, that is called investment, I. And here the value is fixed. Any value, you can have 20 likha, you can take 30, 40, any value. The I is 20, কারণ ভ্যালু চেঞ্জ করলে এডিশনও এডি কলামও চেঞ্জ হবে। এনিওয়ে, I is 20. What does it mean? That this I investment is basically autonomous investment. এটা induced investment না, because the economy is a closed economy. আর যখনই আমরা closed economy বলবো, প্রাইভেট ফার্মের interference is much less than the government bodies. দ্যাট ইজ যে ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে আই, এখানে প্রাইভেটেরও কন্ট্রিবিউশন আছে, গভর্নমেন্টেরও আছে, বাট গভর্নমেন্ট কন্ট্রিবিউশন ইজ মাচ মোর দেন দ্য প্রাইভেট। মানে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইজ নেগলিজেবল হেয়ার, অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ইজ মোর হেয়ার, অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ইজ ওয়েলফেয়ার গাইডেড ইনভেস্টমেন্ট। হোয়াট এভার বি দ্য লেভেল অফ ইনকাম, তার ইনভেস্টমেন্ট লেভেল ইজ কনস্ট্যান্ট। সো এই তিনটা কলাম থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম? ইনকাম ইজ ইনক্রিজিং এট এ কনস্ট্যান্ট রেট. At zero income, there is some level of consumption. Consumption is also increasing at a constant rate, but increase in consumption is less than increase in income. Investment is autonomous investment that is fixed throughout the period of income. Now clear? Next come to the final column. It is কিছু না, AD equals to আমরা শুধু C plus I লিখেছি, মানে এই ভ্যালু দুটারে আমরা অ্যাড করে দিছি। এখন আমরা ড্র করব অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভ, and we will see how it looks like. So as we know, আমরা জাস্ট দুটা কলাম দুটা অ্যাক্সিস রেডি করব। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে লিখবো অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড, হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে লিখবো ইনকাম। ঠিক আছে? ইনকাম ইজ 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। আর এগ্রিগেট ডিমান্ডের হাইয়েস্ট ভ্যালু কত আছে রে? 540। 540 রে আমরা, আচ্ছা এখানেও 100 গ্যাপ রেখে দাও। 100, 200, 300, 400, 500, and then 600. Now আমরা দুটো অ্যাক্সিস ড্র করলাম, হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে ইনকাম, ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে এগ্রিগেট ডিমান্ড। নাও টেল মি, যখন ইনকাম 0, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এডি? So this is 0 income, and say this is the point 60. এই যে পয়েন্ট দিলাম 60, ইনকাম 100, what is the value of AD? 140.
তার মানে 100 এর একটু উপরে আর 200 এর নিচে, সে দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। নোট করতে পারছো? লাস্ট বেঞ্চ, ইনকাম 200, হোয়াট ইজ এডি? ইয়েস, হ্যাঁ 60 পয়েন্ট। না না না, এইটা 60 পয়েন্ট না তো, 60 পয়েন্ট এইটা, এটা হলো 140 বোধহয়। ইয়েস, 80 and 60, এটা 140 পয়েন্ট। তুমি এখন ডায়াগ্রাম ড্র করতে দুটা কলামে ফোকাস করো, একটা হলো ওয়াইর কলাম আর একটা এডির কলাম। সি আর আই রে ভুলে যাও, এখন লাগবে না। সো ইনকাম যখন 200, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু এডি? সো 200 আর this is 220. Income 300, what is এডি? 300, 380 মানে 400 এর অল্প নিচে। কি অসুবিধা? কে বললো 380? income 300, what is এডি? so 300, here it is 300. income 400, what is এডি? মানে 400 এর একটু নিচে। income 500, what is এডি? 460 মানে 500 এর নিচে। income 600, what is এডি? 540, isn't it? Yes, join this by a scale and it must be a straight line and the line is called aggregate demand curve. Now the thing is, আমরা এই ডায়াগ্রাম থেকে কি কি পয়েন্ট নোট করতে পারি বা কি কি পয়েন্ট আমরা ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম? ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস: the aggregate demand curve is upward sloping straight line. Upward sloping, তার মানে aggregate demand is increasing. Straight line means it is increasing at a constant rate. একদম to the point থাকো, একদম to the point. Aggregate demand curve is upward sloping, means it is increasing. It is straight line, means it is increasing at a constant rate. Next point, and the most vital point: aggregate demand curve does not start from the origin. এটা origin থেকে একটু উপরের থেকে start. Why? The answer is very simple. Origin থেকে যদি start হইতো তার মানে aggregate demand এর ভ্যালুও 0 থাকতো। বাট আমরা যে টেবিলটা লিখছি বা যে থিওরি আমরা জানি, aggregate demand AD will never ever be 0, because at 0 level of income consumer will consume something. Now এডি তো আমাদের 0 থেকে স্টার্ট হয়নি, মানে অরিজিন থেকে স্টার্ট হয়নি, আমরা ডায়াগ্রামে দেখতে পারি। আর এটা একটু উপরে থেকে স্টার্ট হইছে। এই যে উপরে থেকে স্টার্ট হইছে, এইটার নাম হলো অটোনমাস কনজাম্পশন। এটার নাম কি? অটোনমাস কনজাম্পশন। হাউ উই ডিনোট? উই ডিনোট ইট বাই সি বার। Now what is autonomous consumption? Very simple. At 0 level of income, consumption, whatever consumption is, that consumption is called autonomous consumption. খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, মানে কতবার যে তোমরা পাইবাই নিউমারিক্যাল, এমসিকিউ, অ্যাসারশন, রিজনিং, তোমরা যদি সিরিয়াসলি নেও। লেট মি রিপিট, কি কি পয়েন্ট? এডি is upward sloping straight line, means এডি is increasing and it is increasing at a constant rate. Next, aggregate demand does not start from the origin, because aggregate demand can never ever be 0, because at 0 level of income consumer will consume something. Now the point where aggregate demand starts, that point is called autonomous consumption point, means 0 income there is a consumption, and autonomous consumption is denoted by C bar. ঠিক আছে? Okay, now let us write all these points. below লিখো